wanaagsan daawadayaal waa 24 bisha shanaad 2024 halkani waa Brit Somali TV barnaamijkan waxa aynu ku eegi doonaa haddii Allah awood la yiraahdo saddex qodob oo waaweyn ee Professor John Mearmash uu soo bandhigay oo kala ah waxa uu ku tilmaamay guul weyn iyo koobka guusha inay Iran la hooyatay Guul-Darada koowaad inay Israel ay la hooyatay Guul-Darada labaadna ay Maraykanku la hooyday ayuu qaybta koowaad kaga hadlayaa qaybta labaadna wuxuu kaga hadlayaa Israa'iiliyiintu siday u fakarayeen wixii ka horreeyay 7 bishii Oktoobar 2023 qaybta dambena waxa uu soo bandhigayaa qorshaha Maraykanka qorshaha saddex geesoodka ee Maraykanka Israa'iil iyo Sacuudiga ay isla wadaan iyo cidda uu ku wajahan yahay waa xubinno saddex qodob oo muhiim waaweyn ah waa galab jamca shaahina soo qaata oo danaan kaga soo qaadnayno ogolaaday idinkoo mahadsan We want, for sure, to settle this one, right? To have a situation like the one that existed before October 7th. Remember, Jake Sullivan said a few weeks before October 7th, we haven't seen the Middle East this peaceful for a long time. And he was very happy about that. And it made perfect sense from an American point of view. But that went away very quickly on October 7th. So we want peace. Second point is we also care greatly about having friendly relations with as many states in the Middle East as possible. Why is that the case? The Russians are already there, number one, and two, the Chinese are beginning to move in. For all the older dogs, I noticed there are a number of older dogs in the audience. We all remember back in the day, right, when the US and the Soviet Union competed in the Middle East. waxa uu Google xarayaa shakadii uu hore u soo waday ayuu soo dhisayaa oo qodobka soo socda ee waxa uu arinta guusha Iran ku saabsan iyo Guul-Darada Israa'iil iyo Maraykanka ayuu soo bandhigayaa marka kiiskiisa ayuu soo dhisayaa waxa uu yiri Maraykanku waxa uu doonayaa bariga dhexe in aanu ka helno wadamada bariga dhexe inaanu la heshiino si aanu diiradda u saarno cadowgeena koobaad oo ah cadowga koobaad ee Maraykanka oo ah Shiinaha oo halista ku ah dowladda Maraykanka haddii ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha iyo haddii ahaan lahayd dhinaca militariga iyo saamaynta dunidaba laakiin lugta waxaanu kaga xiranahay ayuu yiri dhinac dalka Ukraine dhinacna dagaalka Gaza ka socda ayaan lugta kale kaga xiranahay dadkiina ay hor fadhiya waxa ku jira ayuu yiri eeyo waaweyn oo markaas da jooga oo khibrad leh eeyo waxa uu la jeedaa odayaal da ah oo markaas khibrad u leh waxa aan ka hadlayo iyo wixii hore xaaladdu ay ahayd dunida bariga hore waxa ku tartami jiray Maraykanka iyo Soviet Unionki haatan Shiinaha ayaan sahlanayn haatan ayuu biya dhacaya odaygu marka la soo dhaweeyo sida Well, what you're going to see moving forward is not just the United States and Russia, but the United States, Russia, and China competing in the Middle East. The Chinese are building a blue water navy to project power into the Gulf, number one. Number two, they depend heavily on oil, and therefore they're doing everything they can to have good relations with Iran, good relations with Saudi Arabia, and we are very worried about this. The United States doesn't want bad relations with countries in the Middle East that drive them into the arms of the Chinese and the Russians. And you see a lot of that happening. By the way, you all know about the Abraham Accords. The Abraham Accords. Now, waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay Maraykanku inuu kala waardiyeeyo bariga dhexe wadamada saliidda soo saara Shiinaha iyo Ruushka inuu kala waardiyeeyo oo markaas aysan gacanta u gelinin wadamada bariga dhexe ee saliidda soo saara Shiinaha iyo Ruushka halkaas oo markaas miisaankii uu markaa isbedelayo Maraykanku wuxuu mar walba doonayaa in uu kala waardiyeeyo oo soo kala dhex galo haatan Ibrahim Accords ayuu imaanaya was where the United States was recently trying to get Israel, Saudi Arabia, and the United States all together in a sort of quasi-alliance. This is all gone by the boards now because of what's happening in Gaza, right? waana sababta ayuu yiri Ibrahim Accord loo sameeyay oo Maraykanku doonayay in uu markaas Maraykanka iyo Israa'iil iyo Sacuudiga oo markaas dhaqaale ahaan ay ismidoobaan dhaqaalahan orana ay midoobaan markaas la intiraafo Sacuudiga markaasna saddexdooda ay noqdaan markaas
kuwa saa isku haysta oo markaas aan la soo kala dhexgeli karin si kale haddaan u dhahno sacuudigu saliid buu soo saaraa in shiinaha laga xigsada sacuudiga oo dhinaca israa'iil la soo mariyo oo dhexda la gashta ayaa la doonaya ayuu leeyahay. This is not in our interest. It's certainly not in Israel's interest, and it's certainly not in Saudi's interest at all either. waxaasoo dhan waxaa daaqadda ka saaray 7 bishii Oktoobar oo kala daadiyey. So you see, the problem that we have here, there's one other problem, and this applies to the Israelis as well, is the nuclear issue. You all understand Iran is a hop, skip, and a jump away from developing nuclear weapons because we, with pressure from the Israelis, we, the Americans, pulled out of the JCPOA. That was the nuclear agreement that the Obama administration crafted with Iran. The Iranians are now enriching uranium up to 60%. And you know, you have to enrich uranium up to 90% to have enough, to have it capable of being turned into a bomb. And it's very easy to get from 60% to 90%. My guess is, and just from reading the literature, that Iran could have enough fissile material for 3 bombs in about 6 weeks. That's not a bomb. That's just a fissile material. I think it would take probably about 6 months to build 3 bombs, and then they'd have to develop the delivery capability. So it's not like they're going to develop a bomb in a month or 2's time. That's not going to happen, but they're not that far away. waxa uu sheegay Iran maanta in lagu bushgareeyay in ay markaa nuclear capability yeelato awood nuclear ay yeelato waxa uuna sheegay inay 6 bilood u jirto gabagabadana wuxuu leeyahay ilaa ugu yaraan sanad bay ku qaadanaysaa Iran in ay markaa samaysato hubka nuclear-ka ah oo markaa gacanta ay u gasho. Now hubkaas haddii Iran gacanta uu galo waxaanu u baahnaanaynaa ayuu leeyahay maadaama Iran oo nuclear haysata aynu wajahayno haddii aynu nahay Maraykanka ogow Maraykanka gadaashiisa Israa'iil baa ku jirta mar walba ay arrintu saas tahay Shiinaha iyo Ruushku garabna siin maayaan waana u baahanahay ayuu leeyahay. Marka Iran maanta meesha ay joogto annaga ayaa gaarsiinay cunaqabatayntii 45 sano aynu ku haynayna mid aan mira dhalanin ayay noqotay waaba ka soo kabsanaya la shaqayn maysa ayuu leeyahay. And what happens when you bomb their embassy and then you get in a tit for tat fight with them on April 14th and April 19th is you give them an incentive to get nuclear weapons. And you can see signs of that. You can see signs of the Iranians talking about getting nuclear weapons. So one of the principal problems that the Israelis and the Americans face as a result of what happened between April 1st and April 19th is we've incentivized the Iranians to get nuclear weapons. Not that they'll go through with it, but we've given them powerful incentive to do that. And they have the capability because they can enrich uranium up to 90% and then produce bombs. Just say a few words in conclusion, Tom, about Iran. As I said to you before, I think Iran is the winner. I think America's the loser. I think Israel is the biggest loser. How you gabagabadii haddii aan Iran laba kelimo ka dhaho Iran ayadaa guusha iskale Maraykanku guuldarro ayuu wajahayaa guuldarrada ugu weyna waxa iskale ayuu yiri Israa'iil haatan ayuu ku sheegayaa waay. But I think that the Iranians are the winners so far. And this is not to say that they have really come out of this smelling like a rose, as my mother used to say. I don't want to go that far. But on balance, I think they've done quite well for themselves. First of all, they have been able, except for April 14th, to remain on the sidelines. waxa uu yiri Iran maanta inay guuleysatay ayaa muuqata ayuu yiri ma doonayo inaan ku fogaado guushooda oo boonbooniyo laakiin wixii ka dambeeyay 14 bishii Oktoobar oo ah maalintii habeenkii ay weerarka ku qaadeen Israa'iil ilaa ay haatan waxa muuqata ayuu yiri Iran in ay markaas horyaalka guusha iyadoo ay hogaaminayso. Maraykanka ayuu soo dhacaya 7 bishii Oktoobar ayuu imaanaya waxa uu imaanaya xiriirka saddex geesoodka ee Sacuudiga Israa'iil iyo Maraykanka u dhaxeeya iyo sida Sacuudiga dhexda loo gashanayo sida. And they are using their proxies in the region, or they're working with their proxies. That's a better way to put it.
guushooda dabadeeda 14 bishii Oktoobar Iiraan ay qaaday haatan gacmaha ayay laabteen ciyaartana dusha ayay ka daawanayaan ayuu yiri waxayna isticmaalayaan kooxaha ayaga markaas ay taageeraan Xisbullah ha dhihin Hamas ha dhihin Xuutiyiinta ha dhihin kuwa Nasrallah la yiraahdo kuwa Ansarul Islam la yiraahdo magacooda yeera maqan yahay ee Ciraaq ka dagaalama ha dhihin guruubyadaas oo dhan ayay haatan ku shaqaysanayaan ayaguna dushay ka fiirsanayaan guulna meel bay la fadhiyaan waaya to great effect because as you know the Iranians are allied with Hamas, they're allied with Hezbollah, they're allied with the Houthis, and they're allied with these militias inside of Iraq and Syria that have their gun sights not only on the United States but on Israel as well. So they have been able to stay out of the fight, yet see their proxies do very well in this conflict with both the United States and Israel. Another point that you want to keep in mind is that Iran, as a result of all this, now has very close relations with Russia and China. What we're doing, what the United States is doing, is we're driving the Iranians, the Russians, the Chinese, and the North Koreans together, right? And this makes it harder for us to isolate Iran. And waxa uu yiri way adag tahay sidii Iiraan go'doon aynu u gelin lahayn maxaa yeelay markii Maraykanku uu dhinaca Israa'iil la saftay to give you context waxa uu leeyahay waxa aanu Iiraan u cayrinay dhinaca Ruushka, Shiinaha iyo North Korea afartaas isku dhinac weeye oo Iiraan maanta anagu go'doon ma gelin karno siyaasadeed cunaqabatayntii waa shaqayn weyday cudud military ayay leeyihiin guul ayay gaareen ayuu yiri 14 bishii April 2024 ee soo dhaaftay habeenkii weerarka ku qaadeen taariikhda galay haatan lama cunaqabatayntii waa shaqayn weyday ayuu yiri go'doona Iiraan lama gelin karo guulihii Iiraan ayuu wali daba socdaa. If Iran starts to go down the nuclear weapons road, and we want to put pressure on the Iranians, it's not clear the Chinese and the Russians are going to help us very much. haddii Iiraan aynu bushgarayno ayuu yiri oo ay nuclear markaas ay samaysato oo ay gacanta nuclear ku dhigto Ruushka iyo Shiinuhu garab lama siinayaan waana u baahanahay Maraykan haddaan nahay inay caawiyaan labadaas wadan Iiraan ayaa saaxiib la ah ninkaanu political science ayuu ku takhasusay waxa uu sharaxayaa shaxda dhabta ah ee xaqiiqada maanta dunida ka turjumaysa sida dad fara badan oo markaa lagjaradiisa dhageysta ay markaas u arkaan idinku see aragtaan intaan u gudbinin daawadayaal xubinta kale ee soo socotay xiisada gaarka iskala laftigeedu haddii aadan Brit Somali TV hore ugu taxrayn waxaynu kugu dhiirigelinaynaa inaad rukumatid si aan adna waxba kuu seeginin annaguna tiradiina iyo tayadiina ugu faano kaal iska arag. We need the Chinese and the Russians to help us. But anyway, the Iranians feel like they're in quite a good situation because the United States and the Israelis have not been able to do anything to really harm them. In fact, Iran got away with whacking Israel. This is the first. waxa uu yiri Iran maanta markaad qiimeyn ayuu yiri waxa ay ku jiraan marxalad wanaagsan ayay ku jiraan situation wanaagsan ayay maanta ku jiraan ayuu yiri Iran maxaa yeelay Israa'iil iyo Maraykanka iswata ayaa waxba ka qaadi waayay balse waxa ay kala tageen ayuu yiri garoonka la isku lagu dirirayay waxa ay kala tageen ayuu yiri ayagoo Israa'iil darsi lama ilaa waana u dhigay. First time that Iran has ever been able to launch missiles and drones from its own territory, hit Israel, and Israel barely retaliated. waa markii ugu horeysay ayuu yiri Iran ciideeda ay ka weerartay Israa'iil ay dhaawac u geysatay Israa'iilna weerarkay soo qaaday oo noqday mid caata ah oo waxba ahayn. Iranians are probably feeling good about that, as they should. Iraniyiintuna arrintan aad ayay ugu faraxsan yihiin ayuu yiri gar ayayna u leeyihiin. Then the final point is the sanctions against Iran are not working the way they once were. They have weakened. So if you look overall at what's happened to the Iranians and what's happening to the Americans, and especially what's happening to the Israelis, you see that the situation after October 7th is fundamentally different than the situation before October.
markaad xaaladda qiimaysid ayuu yidhi October 7 wixii ka horreeyay xaaladdu say ahayd iyo maanta say tahay fundamentally waa different waa kaaf iyo kala dheeri oo aad ayay u kala fog yihiin waa maxay sababta professor October 7th. Just in the case of the Israelis, before October 7th, it looked like they were in the catbird seat. They were managing very well, in their own opinion, the situation in Gaza. And by the way, tusaalaan ku siinaya ayuu yidhi wixii October 7 ka horreeyay intaan weerarka ururka Hamas aysan qaadanin 2023 Israa'iiliyiintu waxay iska dhaadhacsiyeen ku qanacsanaayeen xaaladda Gaza inay gacanta ku hayaan meel ay ka baxda aysan jirinin dabadeedna ay arrintaas arrin ay meel ku soo afjareen ay tahay laakiin xaaladdu waa tay isbedesho oo dala jabsaday. By the way, I want to be clear here. I thought they were doing an excellent job of managing the problem in Gaza. I thought they had things under control. I was shocked by what happened on October 7th. But once yaab iyo fajac ayay igu noqotay ayuu yidhi markaan arkay weerarkii Israa'iil lagu qaaday iyo wixii dhacay 7 bishii October oo waxa la aaminsanaa ama la iska dhaadhacsiyey Israa'iil waxay haysaa difaac aan caadi ahayn looma geli karo agteeda qori lagama jabsan karo waxay haysataa sirdoon cajaa'iba waxaasoo dhan ayaa jiray markaanu pictureka sidoo u hadlaya aanu eegno laakiin shock ayay igu noqotay ayuu yidhi wax aan qariibsado oo la yaabo wixii dhacay haatan wixii dhaco ka hadlaya. October 7th happened, and as we've watched these two conflicts play themselves out, one, the war in Gaza and how that's linked to Hezbollah, you don't want to forget, and then two, the Iran, Israel, United States exchange between April 1st and April 19th, it's quite clear that the world has changed in ways that are not good for either Israel or the United States. Thank you. waxa dhacay ayuu yidhi 7 bishii October wixii ka dambeeyay iyo sida weerarkii Iran iyo Israa'iil u dhaxeeyay uu dhacay caalamku wuu isbedelay Maraykankana uma fiicna Israa'iilna uma fiicna ayuu yidhi jawiga haatan jira labadooda midna uma fiicna. Professorka hadalkiisa asagoo sii wata oo waqti idin bay qaaminaya ayuu waxa uu sidoo kale ka hadlay xiriirka u dhaxeeya dawladda Sacuudiga Maraykanka iyo Israa'iil oo uu yidhi ujeedada dhan oo laga leeyahay waxa weeye ayuu yidhi maadaama videoga dheereeyay soo kooban raba waxa uu yidhi muhiimadda ugu weyn oo laga leeyahay Ibrahim Accord waxa ay tahay Ibrahim Accord waxa ay tahay ayuu yidhi ujeedada laga leeyahay oo kaliya in markaas Sacuudigu uu helo difaac oo Maraykanka ka helo si uu markaa uga seexdo Iran oo Shiica ah iyo wadamadan Sunniga oo faraha badan oo isha ku haya Shiicada marka Sacuudiga waa in la hubeeyo la difaaco la waardiyeeyo oo Israa'iil iyo Maraykanku dhexda ay gashtaan uuna ku wajahnaada markaas Iran oo Iran iyo Sacuudigu mar uu ishuri mayaan haddaan Israa'iil iyo Iran isku dhicinin Sacuudiga iyo Israa'iil iyo Iran marnaba ishuri mayaan ujeedada hadalkiisa ka dambaysa taas way daawadayaan guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses. dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarasa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka, CCTV, baakinka gawaarida, goobo carruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic oo ah xarun caafimaad oo aad u qalabaysan tayada adeegeeduna uu aad u sarreeyo. Private Walk in Clinic waxay caan ku tahay ballanta dhakhtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid. sidoo kale Private Walk in Clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhakhtar la kulmi karto. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa in adeegyadii ay horay u bixin jirtay
ku soo kordhisay adeegyo cusub. Xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay kuu soo diraysaa raajiyaqaan ama dhigiqaade si laguugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga. Jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag. Sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound. Xaruntu waxay furan tahay 7 maalin ee isbuuca. waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GB ama family doctor. xaruntu waxay ku taallaa galbeedka London, xaafadda caanka ah ee Shafar Bush, ama kala xiriir iimaylada, telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda.